কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে। আমি স্ক্রিনটাকে শেয়ার করছি। I think last time we have discussed about differentiable maps of various kinds, especially that multilinear maps are differentiable and its application. Right. So then let me see the last class. Yeah. স্যার বলছি আগের দিনে 6 নাম্বার যে প্রবলেমটা সেটা একবার রিপিট করবেন। ঠিক আছে, দেখা যাক। আগের দিন আমরা এই লেকচার 5 এটাই ছিল। লেটস সি। প্রবলেম নাম্বার 6 বললে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে যেটা আগে 6 নাম্বার দিয়ে ডিসকাস হচ্ছিল। বেশ বেশ। দেখো, ডিটারমিন্যান্ট ম্যাপের আমরা ডেরিভেটিভ বের করেছি। তারপরে প্রবলেম নাম্বার 2টা ছিল হচ্ছে একটা ওএনআর এর মধ্যে একটা কার্ভ আছে, তার ডেরিভেটিভটা সিমেট্রিক হবে। 3 নম্বরটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবল হলে ডিরেকশন ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করবে, এন্ড ডিরেকশন ডেরিভেটিভকে খুব সহজে ক্যালকুলেট করা যায়। ডিভিএফএ ইজ সামেশন বিআই ডেল এফ ডেল এক্স আই, রাইট? দ্যাট। তো সেটা আমরা তার কিছু অ্যাপ্লিকেশন এবং ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভের নোটে লিখেছি যে ভেক্টর ভ্যালুড ফাংশনের জন্য ডিফাইন করা যাবে। 6 নাম্বারটাতে দিস ইজ দ্য নাম্বার 6, রাইট? এটার কথা বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ। হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পারছি না। এটা তুমি দেখো যে মানে f একটা f is a function from Rn to R, right? এটা ডিফারেন্সিয়েবল। Okay, so ডিফারেন্সিয়েবল at a হলে যেটা দাঁড়াবে, someone is trying to join, let me include. Come to the screen. Yes, the f is f is a differentiable map, right? And it is a real valued map, differentiable at a. So df at a is a linear map, right, from Rn to R. So if you evaluate at V, okay, you get a real number, and it says that that real number is actually dvfa, the directional derivative of f at a along V, that we have proved in the previous discussion, right? Now dvfa is what? T goes to 0, f of a plus tv minus fa by t. Is it okay? ঠিক আছে তো? ডিরেকশনাল ডেরিভেটিভটা এরকম করে লেখা যায়। Now this a plus tb I am denoting by alpha t because this is a function of t, because a and v are fixed. Now a is a vector in U, v is also a vector in Rn, U is subset of Rn, so a, v both are vector in Rn. So a plus tb is a linear combination of two vectors a and v, so that is also in Rn. So alpha is actually mapped from R to Rn, but taking values inside U for small t. কারণ এটা ইউ এর ভেতর রয়েছে আর ইউ টু দা ওপেন সাবসেট, তাহলে এ কে ঘিরে একটা বল ইউ এর ভেতরে থাকবে, ওপেন বল, এবং এ প্লাস টিভি যদি সেই বল সেন্টার এট এ তার মধ্যে থাকতে হয়, তাহলে লেন্থ অফ এ প্লাস টিভি মাইনাস এ, তার মানে লেন্থ অফ টিভি এটা স্মল হতে হবে। লেন্থ অফ টিভিটা কত? মড টি ইন্টু লেন্থ অফ ভি। এবার টিটাকে যদি খুব স্মল নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু দিস ক্যান বি মেড, এটাই বলতে চাইছি। কিন্তু আলফা টিটা যদি এ প্লাস টিভি হয়, দেখো আলফা 0 ইজ এ এন্ড আলফা ড্যাশ 0টা বি। এবারে তুমি এ প্লাস টিভির জায়গায় দেখো আলফা টি বসিয়ে দিয়েছি আর আলফা 0টায়, সো টি গোস টু
that is equals to t goes to 0 f of alpha t minus f of alpha 0. That means t goes to 0 f compose alpha of t minus f compose alpha of 0 by t. এবার এটা দেখো f compose alpha-টা একটা রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন ডিফাইন অন রিয়েল ডোমেন, তাহলে ওর ডেরিভেটিভটা কি হবে? ওর ডেরিভেটিভটা এটাই হবে না? হোয়াট ইজ f compose alpha dash 0? This is limit t goes to 0 f compose alpha of 0 plus t মানে f compose alpha of t minus f compose alpha of 0 by t. ঠিক আছে তো? তাহলে আমরা পেলাম df/v is equals to f compose alpha dash 0. Up to this এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখো df/v-টা তো a আর v এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে আলফার উপর তো ডিপেন্ডেন্ট নয়। ফলে আমি যদি একটা বিটা নিয়ে নিই, যে বিটা 0টা a হবে আর বিটা ড্যাশ 0টা v হবে, তাহলে আলফাটাকে আমি বিটা দিয়ে কিন্তু রিপ্লেস করে দিতে পারি। দেখো সেটা এখানে লেখা আছে। ওটা স্যার এখানে আমার কোশ্চেন যে বলো। যে আমাকে এই আলফাটাকে বা বিটাটাকে ইনডিউস করা হলো কেন, মানে আমার এটা দরকার কি পড়ছে? এটা দরকার পড়ছে যেটা আমরা যেটা করতে চাইছি, আমরা n ভেরিয়েবল ফাংশন, n ভেরিয়েবল যে ফাংশনস মানে n খানা ভেরিয়েবলের যে ফাংশন f রয়েছে তার ডেরিভেটিভ কম্পিউটেশনটাকে আমি রিডিউস করতে চাইছি একটা ওয়ান ভেরিয়েবল ফাংশনের ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করা, সেই কারণে এটা দরকার পড়ছে। দেখো f কম্পোজ আলফা ড্যাশ 0 এটা হচ্ছে f কম্পোজ আলফাটা হচ্ছে ওয়ান ভেরিয়েবল ফাংশন, তার ডেরিভেটিভ অ্যাট 0-তে ক্যালকুলেট করলেই আমি পেয়ে যাচ্ছি df/v, যেখানে f-টা কিন্তু n ভেরিয়েবলের ফাংশন, রাইট? সো মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাসটাকে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্যালকুলাসে কনভার্ট করতে হবে অ্যাট দিস পয়েন্ট। শুধু তাই না, যখন আমি এটা করব তখন আমি দেখবো যে আলফা ড্যাশ 0টা হচ্ছে ভি, তাহলে এই যে ভিটা এসছে আর এন থেকে, মানে আমরা এফটা নিয়েছিলাম ইউ থেকে আর এ, ইউ এর সাবসেট অফ আর এন, আর ডিএফ এ এটা কিন্তু করেছি, হ্যাঁ ডিএফ এটা হচ্ছে ইউ থেকে নয়, যেহেতু ওটা একটা লিনিয়ার ম্যাপ, তাহলে ওটা আর এন থেকে আমি নিয়েছি। একটা ভেক্টর স্পেস হওয়ার দরকার, এখন সেই ভেক্টর স্পেসটা কি এক্স্যাক্টলি আর এন না সামথিং এলস? আমরা বলছি নো, যদিও আর এন এর থেকে ভি নিয়েছি কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি অল দোজ আলফা ড্যাশ 0 where alpha is a differentiable curve in u passing through the point A. এবং এই যে কালেকশন অফ ভেলোসিটি ভেক্টরস অফ কার্ভ পাসিং থ্রু এ, এদেরকে বলা হয় ট্যানজেন্ট স্পেস অফ ইউ অ্যাট দ্য পয়েন্ট এ। সো ডোমেনটা যদিও আর এন দিয়ে লিখেছি, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি all the tangent vectors of all possible curves passing through it. So that is called the tangent space. ঠিক আছে এটা? হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখো পাশে একটা লিখে রেখেছি 2 নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ওই ওএনআর এ যে কার্ভটা ছিল তার আলফা ড্যাশ 0টা অ্যাকচুয়ালি একটা স্কুল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, তো সেই কারণে ট্যানজেন্ট স্পেস অফ ওএনআর at identity matrix because alpha 0 was identity, এটা হচ্ছে set of all square symmetric matrices। এটা ওই 2 থেকে আমরা বলে দিতে পারি। এবারে তারপরে আমরা এই 7 নম্বর অঙ্কটা করেছিলাম, এটা নেটের একটা অঙ্ক, উপরে যা করেছি যে ডেরিভেটিভের ভ্যালু আর সেটা ইভালুয়েটেড এট ভি, সেটা হচ্ছে মানে ডিএফ/ভি, সেটা হচ্ছে ডাইরেকশনাল ডেরিভেটিভ, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি। গ্রেডিয়েন্ট বের করতে বলেছে এবং উপরের টেকনিকটাকে কাজে লাগালাম সুইটেবল একটা আলফা চুজ করে। So this much we have done last time, right? আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? Anybody has any other problem? Other questions? যদি থাকে তাহলে বলে ফেলো, তা নাহলে আমরা নতুন আলোচনা করবো, রাইট?
বেশ, আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি একটা নতুন আলোচনার কথা হয়। Okay, so today is lecture 6. Today is 23rd. বেশ, কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে চেন রুল। লেট মি ডিসকাস দ্য চেন রুল, যদি আমি বলে না থাকি। চেন রুল কি আমরা আলোচনা করেছি? আমার তো মনে হচ্ছে না। না স্যার। বেশ, চেন রুল বলতে আমরা কি বুঝি বলতো? মাল্টিভেরিয়েট ফাংশনে, বিশেষ করে টু ভেরিয়েবল ফাংশন হলে আমরা বলি যে জেডটা যদি এক্স আর ওয়াই এর ফাংশন হয়, তাই না, আর এক্সটা যদি ইউ আর ভি এর ফাংশন হয়, ওয়াইটাও যদি ইউ আর ভি এর ফাংশন হয়, তাহলে জেড ইজ এ ফাংশন অফ ইউ এন্ড ভি। আমরা এটা বলি তো। এন্ড মোরওভার কি বলি? ডেল জেড ডেল ইউ, যেহেতু জেডটা ইউ আর ভি এর ফাংশন হলো, এটা কি হবে? ডেল জেড ডেল এক্স ডেল ইউ প্লাস del z del y del y del u. This is your del z del u. What is del z del v? এইভাবে বলো তো নাকি চেন রুল? del x del v plus del z del x into del x del v and del z del y into del y del v. So this is how you used to explain, right? কিন্তু একটা দেখো, in single variable, for one variable case, এটা চেন রুল কি পড়েছিলে মনে আছে স্কুলে? এটা কিন্তু ছিল d dt of phi compose psi of t. This is equals to phi dash at psi t into psi dash t. Do you remember? তখন কিন্তু চেন রুল বলা হয়েছিল দুটো ফাংশনের কম্পোজিশন তার ডেরিভেটিভ, মানে phi আর psi যদি ডিফারেন্সিয়েবল হয় তাহলে phi compose psi টা ডিফারেন্সিয়েবল, এন্ড, তাই না? if phi and psi are differentiable, then so is phi compose psi moreover. তাহলে চেন রুলের স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে দুটো ফাংশন যদি বোথ ডিফারেন্সিয়েবল হয় এট রেসপেক্টিভ পয়েন্টস, আরো স্পেসিফাই করে বললে হতো যে যদি ফাইটা ডিফারেন্সিয়েবল হয় বি তে আর সাইটা ডিফারেন্সিয়েবল হয় এ তে, যেখানে সাই অফ এটা হচ্ছে বি, তাহলে phi compose psi is differentiable at a and its derivative is phi dash at b into psi dash at a, like that. কিন্তু এখানে সেই কম্পোজিশনটা কোথায় গেল? মানে যখন তুমি সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে চেন রুল পড়েছিলে, you studied chain rule in single variable calculus in your class 2 level. There it was composition of two functions and its derivative. But in undergraduate course, when people said that chain rule is this one, that if z is function of x, x and y are functions of u, v, where there is as such no composition of two functions. So why did you accept this one as a chain rule? তখন চেন রুল ছিল একটা, এখানে দুটো হয়ে গেল। তখন চেন রুল ছিল is about the differentiability of the composition map. Now it looks something else.
So is there any relation? Are they related? এটা কি কোনো ব্রিজ আছে? ব্রিজ এক্সিস্ট করছে? দেখো, আমরা এটা করতে পারি যে I'm trying to explain this bridge. R2 to R2, you see that UV that can go to X UV, Y UV. That can go. But after that, this is Z. And Z as a function of UV is this one. But this is actually Z XY. You know. So it says that you give a name. This function, suppose it is phi. So therefore, this ZUV is basically, you know, this is Z of Z composed phi, something like that, of UV. So therefore, this del Z del U and del Z del V, you know, this is the derivative of Z. The derivative of Z. This should be equals to, this is dz. dz at some point, at some, say, UV, at UV. I write this is dz at UV. This should be equals to evaluated at UV, right? That I am not writing always. It is understood. This is equals to, you know, that dz at phi UV into d phi at UV. Don't you see? This is my chain rule. And you see dz at phi UV means actually del z del x. Phi UV is actually xy, right? Let me write it. This is actually dz at xy and d phi at u. So this is basically del z del x, del z del y. This is the thing. And you see d phi is, you see, phi is a function from R2 to R2. So d phi as a matrix is a 2 by 2 matrix, or as a transformation, it's a linear transformation from R2 to R2, right? But this is, you know, this is since phi is having two components, so del x del u, and this is del x del v. So this is del y del u, del y del v. So this is the thing. And what is in this side? This is del z del u, del z del v. Look at this. So, you know, this equality actually is nothing but these two equal. Do you see that? এই দুটোকে একসাথে লিখলে ওরকম ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে হয়, তাই না? একই না? তুমি ভেঙে দাও ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্টটা, করে দেখো ওটার এটা একই। সো আমরা যে কম্পোজিশনের কথাতে যে চেন রুল আমরা বলে থাকি, আর এই যে প্রথমে চেন রুল লিখেছিলাম যে জেডটা যদি এক্স ওয়াই এর ফাংশন হয়, এক্স ওয়াই গুলো ইউ ভি এর ফাংশন হয়, দেন ব্লা ব্লা, এই দুটো বিষয়টা কিন্তু আসলে একই বিষয়, আলাদা কিছু না। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা নতুন কোনো আলাদা বিষয় নয়, অ্যাকচুয়ালি একই বিষয়। তো আচ্ছা, is this clear, chain rule to everyone? হ্যাঁ স্যার। স্কুলেরটা বললাম, তারপরে কলেজে যেটা শিখেছো বললাম, কলেজেরটাকে মডিফাই করলাম। নাও লেট মি স্টেট ইট। চেন রুল, it says that if f u subset of Rn to Rn be differentiable at a and g
Rm to R to the power P is differentiable at D, which is f of it. Then decompose f, which is U to R to the power P is also differentiable. Moreover, D G compose f at A. This is equals to dg at fa. Fa means B into df at A. So that means actually dg at B into df at A. This is what it says. দেখো আমরা সেইভাবেই কাজে লেগেছি মানে d of g composite at A is this. So this is your chapter. এটা ডান দিকেরটা ম্যাট্রিক্স তুললে ম্যাট্রিক্স প্রোডাক্ট আর যদি ম্যাপিং ধরি ম্যাপিং কম্পোজিশন এই যে ডিজি অ্যাট বি আর ডিএফ অ্যাট এ এরা যদি ম্যাট্রিক্স ধরা হয় তাহলে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন যদি ম্যাপিং ধরে তাহলে ম্যাপিং কম্পোজিশন ডান দিকটা রাইট till now is it okay the chain rule good anything else anything else good so chain rule that we have discussed now differentiability the last time we have shown that bilinear map is differentiable and we have shown some of the application of that. Okay. So chain rule is over, then what next? But we have given plenty of examples of differentiable map. Next is chain rule. What should the next one? We may go for the discussion of implicit and inverse function theorem, right? Yeah. See, some of the things I have not done, but in two variable, many of you are familiar with. For example, the Taylor expansion. Since we are working with n variables, I'm not writing. But for two variable, Taylor expansion is also an important practice. Right. Okay. So let me discuss a thing which is oh by the way that by using the chain rule also one can you see that that f compose alpha dash 0 application you see what is it this would be what this would be df at alpha 0 into alpha dash at 0 yes or no so therefore df at a into v and you know that the df of a into v is basically this is del f del x1 at a up to del f del xn at a right this into the matrix product this is v1 v2 vn you know so therefore this is basically summation vj del f del xj at a and you know this quantity is actually dfa of v earlier I have written into v but that is exactly dfa of v. Okay so in the previous computation you must have seen that I started with f and dfa of v and I reach at f compose alpha dash 0 but here I did the reverse thing by using the chain rule. This is by chain rule. By the chain rule.
Okay, it's one of the application. And not only that, this this thing tells you that this is f compose alpha dash 0. This is equals to grad f a at v into v. This way also it can be written. What is grad f? Here the grad f is basically d f a as a matrix or vector, whatever you say. Right. So all these are all this can be written. Okay. Yeah. So this is one of the application of the chain rule here in computation of this value of the derivative, right? Or the gradient. There are several sums, but let me discuss some other thing. That in single variable, for single variable function, by the way, I forgot it. Can you tell me whether we discuss about the properties of differentiable function? Yes or no? No, sir. Yeah. না স্যার একটু ডিসকাস করা হয়নি What is properties? Let me discuss. For single variable function, what you do? After having the derivatives and some differentiable function, and then what next? সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে কি পড়ে থাকো? প্রথমে ডিফারেন্সিবিলিটি পড়লে, কয়েকটা ফাংশনের ডিফারেন্সিবিলিটি টেস্ট করলে, তারপরে কি করো? Can you recall it? আমরা তাই করবো এখানে। For single variable function, what we do? We তারপর study mean value theorem, isn't it? হুম So what will happen in this case? So what will happen in this case? What will happen to mean value theorem in multivariate case? Examples you have given, I'm just talking about the properties. Look at this function. Okay. So in response to this, there was a question in net exam. I'm writing that question. Let f ft, or say let f from r to the power 2 be given by ft is cos t comma sin t. This is in response to the mean value theorem that we used to have in single variable case. Okay. But what will happen to multivariate case? In response to that, this sum is given in net exam. It came at least once, I know. Then what will happen? Let this be given by this. Then which of the following are true? One is f is not differentiable. Right? And this next is f is differentiable and f of 2 pi
minus f of 0, this is equals to f dash t0 into 2 pi minus 0, right? For some t0 in 0 to 2 pi. Just like Lagrange mean value theorem, right? And C is there does not exist a t0 in 0 to pi, so that f of 2 pi minus f of 0 is f dash t0 into 2 pi minus, right? And D is there exists such that mod of f of 2 pi minus f of 0, in fact not mod, this is not, because f of 2 pi is a vector, is less equals to f of t0 into 2 pi minus 0, right? This is the thing. And yes, these are the 4 options. Can you work it out? এটা কি হবে বলো তো? What will happen? এটা সলিউশন বলবে কেউ? Can you tell me a solution? স্যার বি হবে, হ্যাঁ, বি হবে স্যার। no, B is not true. দেখো f টা তো ডিফারেন্সিয়েবল, so A is false. F is differentiable as its components are differentiable, right? So option A is false. For B, you know, B is false as this f of 2 pi minus f of 0, this is equals to f dash t0 into 2 pi minus 0. This implies, this cannot be true. Let me show. What is f of 2 pi? You see, this is 1 0 minus this is 1 0, because cos 2 pi comma sin 2 pi, right? So this is equals to f dash t0 into 2 pi. 2 pi is a scalar. So this gives you, this is 0 0, and f dash t0 means this is minus sin t0 cos t0, and 2 pi is there. So then you see, take the length in both sides. So this is length of 2 pi into minus sin t0 cos t0, right? So this implies 0. Length of 0 is 0. This is equals to 2 pi will come out and square root of minus sin t0 whole square
plus cos T0 whole square. So this is equals to 3 pi, right? So therefore this is a contradiction. Do you see that? So if Lagrange mean value theorem holds, then there is a contradiction. So therefore B is false. So A false, B false, and since B false, so C is true. So therefore C is true. What about D? Can you think of? D এরটা কি হবে একটু ভেবে বলো তো। D এরটা কিছু করা যাবে? D এটার সম্পর্কে কি কিছু বলবে? স্যার ডি কি ট্রু হবে? হ্যাঁ 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 ডি কি ট্রু হবে? হ্যাঁ ট্রু হবে। দেখো এই হ্যাঁ ক্ষেত্রে কি যেটা হচ্ছে জানো? বাদিকটা তো 0 হচ্ছে, বাদিকটা তো 0 হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ 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 আর ডান দিকটা তো সামথিং হুইচ ইজ নট देयर, ইনফ্যাক্ট 2 পাই হচ্ছে। So less equals to the bottom. হ্যাঁ So D হ্যাঁ is also true. Above computation shows D is also true. Above computation tells us that D is true. D is also true. Right. So D টাও কিন্তু true. So in general, mean value theorem is not true, right? For vector valued map. স্যার But this is a হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলছি অন বলো জিরোটা বলো জিরো অন হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওপরে ওই 10 এফ অফ 2 পাই মাইনাস এফ অফ 0, হ্যাঁ তো সেটা এফ অফ তো অন জিরো মাইনাস জিরো অন হয়ে যাবে না? না 0 1 কেন হবে? f of 2 pi এর যা ভ্যালু f of 0 এরও তাই হবে, ও হ্যাঁ 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 সরি। because it is cos t sin t না, সেই কারণে ওটা 0 হয়ে যাবে। Right. ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। Is this okay till now? Yes. Let me say something more on this mean value theorem. There is a thing called the number demotivates this. There is a thing called the mean value inequality. What is this? It says that let f u subset of Rn to Rm the C1 map, right? C1 map means is partial derivatives of all the components continuous. Okay.
স্যার আপনার মাইকটা অফ হয়ে গেছে, অডিও আসছে। Hello? Anyway, let me share it again. Please wait. এবার দেখো, আশা করি আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। So this is your U and this is a point A, this is a point B. এবারে বলছে there exists a C lies on the curve or line segment, curve or line segment, if connected, you know, connected মানে open connected sets are path connected, right? So path connected হলে তখন একটা A আর B কে যে পাথ দিয়ে জয়েন করবো সেই পাথের উপরে, আর যদি কনভেক্স হয় তাহলে তো লাইন সেগমেন্ট দিয়ে জয়েন করা যাবে A আর B সেই লাইন সেগমেন্টের উপরে। There exists a C lies on the convex lies on the curve or the line segment joining A and B such that FB minus FA length of this less equals to, when I say length of FB minus FA, এটা কিন্তু RM এর length, RM এর not. This is equals to DF at C norm of that into norm of B minus. So this is called mean value inequality. Equality hold করে না, কিন্তু this equality is inequality is true. বুঝতে পারছো? mean value theorem নেই, কিন্তু there is a inequality which is like this. যার একটা simplest version আমরা লাস্ট ডি তে করলাম, এটা আমরা অবজার্ভ করে দেখেছি, কিন্তু এখানে আমরা বলছি যে এটা হবে, রাইট? এটাকে আমরা কি করে প্রমাণ করব? আমি প্রমাণটা কনভেক্সের জন্য করছি, রাইট? ইন এ ভেরি সিম্পল ফ্যাশন, খুব সহজভাবে করছি কনভেক্সের জন্য, রাইট? মানে প্রুফের দরকার নেই, তবু মানে প্রুফ না বলে অ্যাপ্লিকেশন বলে চলে গেলেই হতো। আমি বলছি যে লেট alpha t, this curve is 1 minus ta plus tb, right? Where this t lies between 0 and 1. So this is the line segment joining AB, yes or no? Yes, sir. But that here is my C. That is what I am saying. ওখানে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে দেখবে সিটা ছিল এ আর বি এর মাঝে, এখানে তো মাঝে বলে কিছু নেই, কারণ এ আর বি তো ভেক্টর। তাহলে এ লেস দেন সি লেস দেন বি তো বলতে পারবো না, সেই কারণে মানে আমি বললাম যে ওটা সিটা হচ্ছে এ আর বি এর যে জয়েনিং যে লাইন সেগমেন্ট, যেহেতু কনভেক্স, তাহলে কনভেক্স হওয়ার ফলে এটা সকলে ইউতে আছে ফর অল টি, হ্যাঁ কিনা? ইউ এর মধ্যে আছে তো। তাহলে এবারে আমি সেট করছি যে সেট মাই জি which is f compose alpha. তাহলে জিটা কোথা থেকে কোথায়? জি ইজ কিন্তু জি এর ডোমেনটা কোথায়? ক্লোজ ইন্টারভাল 0 1 থেকে কোথায় যাবে? r to the power m এ যাবে না? Yes or no? You see, by chain rule G is differentiable. This alpha t is differentiable, so by chain rule G is differentiable. Do all of you agree? Moreover, what is G dash T? G dash T is, you know, this is df at alpha t
into alpha dash t. তাই হবে তো নাকি? হ্যাঁ Yes or no? Yes. এবারে আমরা যদি আমরা তো এবার জিটা হচ্ছে তোমার জি ড্যাশ টিটা এটা করলাম, কিন্তু একটা জিনিস দেখো যে জি অফ জিরো, হ্যাঁ, অবজার্ভ দ্যাট g of 0, this is going to be f of a, right? And g of 1 is going to be f of b. কারণ g of 1 টা কত? f of alpha of 1, and alpha of 1 টা দেখো, so this g of 0 is f of alpha of 0, which is this, and this is actually f of alpha of 1, and this is equal to that. Okay, yes or no? yes sir, Is this okay till now? yes sir. Yes. এবারে এখান থেকে আমরা যে ইনইকুয়ালিটি করতে চাইছি সেটা কি করে বলবো বলো তো? Can you tell me? Is there any way? কেউ কিছু বলবে বলো তো? এখান থেকে আমি যেটা করতে চাই, আমি কি করতে চাই, আমি করতে চাই এফ বি মাইনাস এফ এ, তাই না? এটাকে আমি আহ, এটাকে আমি দেখাতে চাই লেস অর ইকুয়ালস টু রাইট সামথিং। এবারে আমি ধরো আমি এই জিনিসটা করলাম যে এফ বি মাইনাস এফ এ, তো আমি জানি যে G1 minus, isn't it? What is this FB minus FA? This is actually G1 minus G of 0, right? So therefore this length, which is to estimate, this is equals to length of this, right? Yes or no? Hmm. Now see this, I mean this G1 minus G0, it is a vector in Rm, right? It is a vector in Rm. হ্যাঁ এবারে আমি বলছি যে এই যে G1 minus G0, G1 minus G0, এটার সাথে আমি করছি কি G of t টাকে ডট প্রোডাক্ট নিচ্ছি, দিস ইজ এ ডট প্রোডাক্ট, রাইট? তাহলে এই যে ফাংশনটা হলো আই কল ইজ phi t, that I can take, না? তাহলে দেখো এই phi t টা কোথা থেকে কোথায় ফাংশন হয়েছে বলো তো? This phi is a function from close interval 0 1 to y. Don't you see this is in R? ডট প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে আর হবে তো নাকি? হ্যাঁ And do you see that this phi is differentiable? Is differentiable. Why is that? Because as G is differentiable. কারণ G এর যে কম্পোনেন্ট গুলো, ধরো এই যে phi t টা অ্যাকচুয়ালি কি হবে? G1 minus G0, এটা তো ফিক্সড, এর ভিতরে তো কোনো টি নেই, এটা কনস্ট্যান্ট ভেক্টর। এর ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইনটু G1 এর ফার্স্ট কম্পোনেন্ট প্লাস এর সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইনটু G1 এর সেকেন্ড, G এর সেকেন্ড কম্পোনেন্ট, রাইট? এইভাবে তো হবে। কিন্তু
এই যে g1 মাইনাস g0 এর ফার্স্ট কম্পোনেন্ট সেকেন্ড কম্পোনেন্ট যেগুলো বলো সবই কনস্ট্যান্ট, তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ দ্য কম্পোনেন্টস অফ gt, right? But some constant into g1t plus some constant into g2t, but g1 g2 all of them are differentiable, so therefore this is differentiable, right? এটা আমি আর এখানে লিখে প্রকাশ করলাম না। ওকে, এবারে তুমি দেখো যে এই যে phi1 minus phi0 এটাকে আমরা লিখতে পারি না, this is phi of some t0 into 1 minus 0 for some t0 lies between 0 and 1. This is by Lagrange mean value theorem. Agree? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু তুমি দেখো what is the left hand side? This quantity is equals to phi1 টা বসাও, this is g1 minus g0 into g1, right? Minus this is phi0 it was g1 minus g0 into means dot into g0, right? Yes or no? So this quantity as a whole is, let me write it, take this g1 minus g0 common, this dot g1 minus g0. Do all of you agree? Yes or no? In fact, this quantity is going to be what is, look at the g is Rm value, so therefore length of g1 minus g0, length of this square. Do all of you agree? This is the left hand side. So what is phi dash t0? Let us calculate. This phi dash t is what? Phi dash t0 would be what? Can you tell me? This is g1 minus g0, this is constant, dot g dash t0, nothing else. Yes or no? That is the dot product. For a linear combination, তুমি করে দেখো। Finally, this equality tells you that norm of g1 minus g0 whole square, this is equals to g1 minus g0, this dot g dash t0, right? But you see g1 minus g0 is length of, this is length of fb minus fa, because of this thing. So this is whole square, this is equals to what? g1 minus g0 is fb minus fa. This is this dot with g dash t0. What is g dash t0? Go back to the previous statement. Look at g dash t0 is written here. Here it is written. I'm going to write this one. This is df at alpha t0 into alpha dash t0. Yes or no? This is what I'm going to write. This dot into df alpha t0 into alpha dash t0. Do all of you agree? এবারে দেখো, এবারে কি করবে? কিছু করা যাবে? দেখো তো, দুদিকেই তো স্কেলার, দুদিকে স্কেলার হলে কি হবে? এই যে ডট প্রোডাক্টটা রয়েছে এটা থেকে কিছু করা যাবে, এবং এটা নন নেগেটিভ। দেখো, in fact let me further write this. This is fb minus fa, this dot, এটা হচ্ছে tf, এটাকে c বলবো,
of alpha dash T0 is what? Alpha dash T0. You see this is B minus alpha dash T0. Go to that. Alpha T0 টাকে আমি C বলেছি. What is alpha dash T0? Alpha dash, if you write, this is, you see, B minus A. You see that? Alpha dash T. Here you see, this gives you alpha dash T is actually B minus A. Because the coefficient of T is, I mean, minus A plus B. So that is what we are getting. So alpha dash T is B minus A for all T. So particularly for T0, this is actually B minus A. Are you following? Now this dot product, you see, it is non-negative. So therefore this quantity is greater equals to, lesser equals to length of FB minus FA into length of DFC of B minus A. Here let C is alpha T0. Alpha T0 means 1 minus T0 into A plus T0 into B. Right? আর এটাকে আমরা কি করে লিখলাম দেখো, এটাকে কি করে লিখলাম, এটা হচ্ছে by a Cauchy Schwarz, by an extension of Cauchy Schwarz. Cauchy Schwarz টা দেখো শুধু ভেক্টরের বেলা, কিন্তু এখানে মানে সেই বিষয়টাকে আর কি মোরাললেস ইউজ করা হলো আর কি। So this is less equal to that. এবারে তুমি cancel out করে দাও. So therefore length of FB minus FA is lesser equals to length of DFC of B minus A, and you know this is length of DFC into B minus A. Why is this? Because DFC is a linear map. DFC is a linear map. ওটাকে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনও ভাবতে পারে, কেউ ম্যাট্রিক্সও ভাবতে পারে। ম্যাট্রিক্স ভাবলে তখন DFC of B minus এটা actually DFC into B minus. So that's it. This is what we wanted to prove. Is it okay? It's a very simple trick. Out of the whole game, we tried to find out a function which is defined on real domain, the map phi, which is the crucial map, and by using that phi we have derived it. আমরা finally কি real line এ Lagrange mean value theorem use করে we have derived this one. Is it okay? But this mean value inequality has corollaries which are as good as mean value theorem. Mean value theorem এর একটা corollary বলো, সেটা আমরা mean value inequality দিয়ে করে ফেলবো, বলতে পারো? Can you tell me some application of mean value theorem? Can you tell me some application? মানে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে বলো, তাহলে এখানে সেই অ্যাপ্লিকেশনটাই করব। আমরা চেইন রুলের অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এটাকে করলাম। এবারে অ্যাপ্লিকেশন অফ মিন ভ্যালু ইনইকুয়ালিটি। মিন ভ্যালু থিওরেম করার পরে অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে কি করো বলো? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ইজ দ্যাট ইফ ইউ ইজ open connected and if U subset of Rn to Rn be differentiable with dfa is 0 for all A, then f is constant. এটা করো কিনা? ডেরিভেটিভ যদি ডোমেনের সব জায়গায় 0 হয় তাহলে ফাংশনটা কনস্ট্যান্ট। এটা কিভাবে প্রমাণ করব? মিন ভ্যালু থিওরেম দিয়ে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখো মিন ভ্যালু ইনইকুয়ালিটি দিয়েও হবে।
So we know that. For any A, B in U, there exists a C lies on a curve joining A and B, then this such that length of FB minus FA is less equal to length of DFC into length of B minus A, right? But you know this is actually length of 0 into length of B minus A, which is basically 0, right? DFA 0 means it is a, if you consider this as a matrix, it is a M by N matrix, M by N 0 matrix. By the way, when I am saying the norm of FB minus FA, this is the norm of Rm. And when I'm saying norm of B minus A, it's a norm of Rn. But what is the norm of this DFC? তাই বলতে পারো? DFC টাকে তো ম্যাট্রিক্সও ভাবতে পারি, আবার একটা লিনিয়ার ম্যাপ আকারেও ভাবতে পারি। তাহলে ম্যাট্রিক্স আকারে ভাবলে ওর ম্যাট্রিক্স নর্ম, মানে ম্যাক্সিমাম অফ মডুলাস অফ দ্য আইজেস এন্ট্রিজ। আর যদি ওটাকে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন আকারে ভাবি তাহলে ওটা অপারেটর নর্ম। খুব সহজভাবে ম্যাট্রিক্স নর্ম আকারে কেউ ভাবতে পারি। আমি যে ডিএফসি, এটা তো একটা এম বাই এন ম্যাট্রিক্স, তার উপরে নর্ম দিয়েছি মানে কি? লেন্থ অফ এ ম্যাট্রিক্স। তাই ম্যাট্রিক্সটাকে ভেক্টর মনে করে তার লেন্থ, সেটা ম্যাক্সিমাম অফ মড অফ এ আইজে করা যেতে পারে, অথবা স্কয়ার রুট অফ সামেশন মড অফ এ আইজে স্কয়ার, এরকম করা যাবে। তুমি দেখো এখান থেকে তাহলে কি বলবে তুমি? এফ বি মাইনাস এফ এ, norm of this is 0. So FB minus FA is theta. So this is FB is equal to FA. Since AB arbitrary, so F is constant. Because at any 2 points, F takes the same value. ঠিক আছে? এরকম জিনিস দিয়েও কিন্তু নেট পরীক্ষাতে অঙ্ক দিয়েছে, মাঝে মাঝে অঙ্ক করে দিয়েছে, আমাদের প্রবলেম সেটাও আছে। মিন ভ্যালু থিওরেমের আর মিন ভ্যালু ইনইকুয়ালিটি বা মিন ভ্যালু থিওরেমের আর কি কি অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে? বাই দ্য ওয়ে, ডোমেনটা কানেক্টেড না হলে কিন্তু এটা আমরা বলতে পারতাম। সিঙ্গেল ভেরিয়েবলও তাই, ডোমেন যদি কানেক্টেড না হয়, ডেরিভেটিভ সব জায়গায় 0 হলেই যে ফাংশন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, দ্যাট মিন নট। What are other applications of this mean value inequality? One is this is 0. Number one is this is called single variable বলবে, it's called inverse function theorem. This is another application of mean value inequality. What is it? এটা বলছে যে সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ইনভার্স ফাংশন থিওরেম মনে আছে? যদি একটা ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন থাকে যার ডেরিভেটিভটা সব জায়গায় নন জিরো হয়, তাহলে এফটা 1 1 হয়ে গেল, আর মানে ওর ইমেজটা একটা ইন্টারভাল, ডোমেনটা আই, ইমেজটা তাহলে জে হয়ে গেল, মানে ইমেজ অফ আইটা রেঞ্জটা। তাহলে এফটা ইনজেক্টিভ হয়, ডেরিভেটিভ যদি নন জিরো হয়ে যায় তাহলে ইনজেক্টিভ হলে, আর ইমেজের সাথে যদি রেস্ট্রিক্ট হয় তাহলে সাবজেক্টিভ মানে বাইজেকশন হয়ে যাবে। তখন মানে আই থেকে জেতে এফটা বাইজেকশন, তাহলে জে থেকে আইতে এফ এর ইনভার্স আছে, এই ইনভার্সটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েবল। দিস ইজ হোয়াট দ্য ইনভার্স ফাংশন থিওরেম সেজ। এবং সে ডেরিভেটিভটা কি করে বের করবে সেটাও বলে। সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে আমরা ইনভার্স ফাংশন থিওরেম সকলে জানি তো, তাহলে মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে লিখতে সুবিধা হবে। Let f g subset of Rn to Rn be
a C1 map, continuously differentiable, and DFA is invertible. আমরা ওখানে f dash এটা নন জিরো করতাম, কিন্তু এখানে তো df এটা বা f dash এটা তো কোনো রিয়েল নাম্বার নয়, এটা একটা ম্যাট্রিক্স rn থেকে n by n ম্যাট্রিক্স আর rn থেকে rn একটা লিনিয়ার। তাহলে এর ইনভার্টিবিলিটি মানে আগে যেটা নন জিরো বলতাম সেটা এখন ইনভার্টেবল বলছি যদি ম্যাট্রিক্স বলি তার ডিটারমিনেন্ট নন জিরো, আর যদি ম্যাপ বলি জাস্ট লিনিয়ার ম্যাপ হিসেবে ইনভার্টিবিলিটি। এবং এটা লিনিয়ার algebra একটা ফ্যাক্ট যে একটা লিনিয়ার ম্যাপ ইনভার্টেবল হবে অ্যাজ এ ম্যাপ ইফ এন্ড অনলি ফর করেসপন্ডিং যে ম্যাট্রিক্স সেটা নন সিঙ্গুলার হবে বা ইনভার্টেবল হবে। সো দিস ইজ ইনভার্টেবল। দেন number 1, there exists an open set U containing U such that if U থেকে Rm is injected, ঠিক সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে যেমন হয় তাই। Number 2, this f of u is V is an open set. এটা বলা মানে কিন্তু ইউ এর যত সাবসেট আছে ওপেন তাদের ইমেজে ওপেন হয়ে যাবে, মানে অ্যাকচুয়ালি এফ ম্যাপটা ওপেন হয়ে যাবে। মোরওভার this f u2 Rn becomes an open map. This becomes an open map. Number 3 is that f inverse from V to U is differentiable at V equals to f, right? Let this be differentiable. This is differentiable first of all. I think let's not say at, it is differentiable in general. And df inverse at B, this is equals to df at B inverse of that. Do you understand what it says? I told you that dfa is invertible. Say df এর ইনভার্সটাই হচ্ছে f inverse এর derivative at B. So this is the inverse function theorem. সিঙ্গেল ভেরিয়েবল এটা কিন্তু ট্রু। সিঙ্গেল ভেরিয়েবলে তুমি বলো এটাকে কি করে বের করো, এই যে ddx of sin inverse x, what is this? Do you know what is the value of this? This is actually 1 upon, in fact this is ddx of this at say y, at y, this is equals to 1 upon ddx of sin x at x, where this sin x is y, right? In fact এটা a b করে লেখা উচিত ছিল, this is a sin a is b, so therefore this is at b and this is at a, right? You know this is at b, I'm going to calculate, but this is equals to I know that 1 upon ddx of sin x at a means it is cos x, so cos a. Are you following? And you know this cos a is equals to 1 upon square root of 1 minus sin square a. And do you see that this is nothing but 1 upon square root of 1 minus b square? Do you see? And this is the answer in fact that you know.
sin inverse x এর ডেরিভেটিভ at b হচ্ছে 1 upon square root of 1 minus b square. That you get by use of the inverse function theorem. So this is actually sin inverse x ddx of that, this at x equals to b. This we all are familiar with, in fact. We have used this formula. So that we are getting out of this. But this is true for multivariate function. যদি প্রত্যেকটা মানে একটা ফাংশনের প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করে এবং সেই ডেরিভেটিভটি ইনভার্টেবল হয়, তাহলে আর এর ক্ষেত্রে যেটা হবে, হোল ডোমেনে তুমি মানে ওর একটা ইনভার্স পেয়ে যাবে। কিন্তু মাল্টিভেরিয়েট ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রে যদিও সব জায়গাতেও যদি ওর যে ডিএফএ ইজ ইনভার্টেবল ফর অল এ, এটাও যদি হয়, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা এর আলাদা আলাদা নেইবারহুড পাবে। You will get a neighborhood of a, you will get neighborhood of a dash. হ্যাঁ, এমন নয় যে এটা যদি সব R2 তে ভ্যারি করি বা Rn এ ভ্যারি করি, you get the invertibility of the map F on the whole domain. No, যেটা আর এর ক্ষেত্রে হয়। আর এর ক্ষেত্রে সব জায়গাতে যদি ডেরিভেটিভ নন জিরো হয়, তাহলে হোল ডোমেনে তুমি ওর ইনভার্টিবিলিটি পাবে। কিন্তু মানে আর এর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে ওটা স্পেশাল ফেনোমেনা। কিন্তু মাল্টিভেরিয়েটের ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্ট টু ভেরিয়েবলস এন্ড মোর দ্যান ওয়ান, তুমি সব জায়গাতে ডেরিভেটিভ নন জিরো হলেও ওই সব জায়গার একটা করে নেইবারহুড পাবে, কিন্তু সেই নেইবারহুডটা যে খুব লার্জ করে গোটা R2 ঢেকে নেওয়া যাবে, দ্যাট মে নট বি। So this is a crucial. Inverse function theorem is very very important. এটাও ওই মিন ভ্যালু ইনইকুয়ালিটি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। আচ্ছা, ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমের কথা আমরা গোড়ার দিকে বলেছিলাম, তাই না? ইউ রিমেম্বার ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেম? মানে ইনভার্স ফাংশন থিওরেম দিয়েও নেটে অঙ্ক টঙ্ক দিয়েছে, আমরা করছি পরে। আমি ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমটা একটু আলোচনা করতে চাই। ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমের আমরা কি আলোচনা করেছিলাম? তুমি দেখো, মনে আছে যে আমাদের যদি একটা টু ভেরিয়েবলের ফাংশন থাকতো, এক্সপ্রেশন যেটা জিরো, তাহলে আন্ডার হোয়াট কন্ডিশন আমরা y কে phi x করে লিখে ফেলবো? এটাই তো ব্যাপার ছিল আমাদের, অ্যাটলিস্ট ইন এ নেইবারহুড অফ সাম পয়েন্ট, তাই না? সো লেট দিস বি, এটা কিন্তু মানে শর্তটা ছিল যে এফটা একটা c1 হবে আর ডেল এফ ডেল ওয়াই অ্যাট এ বি এটা নন জিরো হবে, তাই না? তাহলে এটা সম্ভব, মানে এ বি পয়েন্টের নেইবারহুডে y কে phi x করে লেখা যায়, রাইট? সো দ্য সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল তুমি দেখতে পারো, এটা দেখো, যদি এরকম হয় যে ধরো ax প্লাস dy দ্য লিনিয়ার ফাংশন, রাইট? আর ডেল এফ ডেল এক্স, সরি ডেল এফ ডেল ওয়াই, এটা কিন্তু বি, এটা যদি নন জিরো হয়, তাহলে তুমি দেখো যে y কে তো লিখে ফেলা যাচ্ছে মাইনাস a বাই বি এক্স, so this is your phi x. এটা মানে একটা সিম্পলেস্ট কেসে আর কি। সো লেট this and this del f del y at AB, this is non-zero. Okay, let this and of course f be a c1 function. Let this and let f be a c1 function. And this is the thing. Then আমরা এরকম বলেছিলাম না, there exists phi, this is a minus delta 2a plus delta. Of course phi is differentiable and phi of a is b.
So this equation is actually replaced by f of x comma phi x. This is it. And you know, for that you don't need actually for all xy fxy is 0. It is enough to have f of ab is 0. Then enough. দেখো একটা পয়েন্টে 0 হলে infinitely many points আমরা 0 বলতে পারছি। This is statement number 1 implicit function theorem. আর ডান দিকে তার একটা সিম্পল কেসের অবজারভেশন। স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 টা কি জানো তো? স্টেটমেন্ট নাম্বার 2 টা হচ্ছে যে তুমি এটা করতে পারো যে লেট f দিয়ে f r2 to r2 to r be c1 and f of ab is 0. আর একটু ফর্মালি আমি লিখছি, if del f del x লিখছি আমি, এটা ab এটা নন জিরো, এটাকে del x করলাম, then there exists a psi which is b minus epsilon to b plus epsilon. এখান থেকে a নেই বেরোবে, দেখা যাচ্ছে psi b টা হচ্ছে there exists a differentiable map. This is differentiable or C1 map, whatever it is, such that f of psi y comma y, this is going to be 0 for all y in b minus epsilon to b plus epsilon. So this is another statement. মানে তুমি ফ্লিপিং অফ দ্য ভেরিয়েবল ইজ অ্যালাউড। এটার একটা এক্সিবিশন করা যেতে পারে, মানে আর একটু হায়ার ডাইমেনশনাল অ্যানালগ এইভাবে লেখা যেতে পারে 3 নম্বরটাতে, মানে থার্ড স্টেটমেন্টে। আমি ইমপ্লিসিট ফাংশন ছিলাম, ফাইনালি গিয়ে একটা খুব জেনারেল সেটিং এ স্টেট করব, কিন্তু আমি ছোট ছোট করে বিষয়টাকে বলে নিচ্ছি আগে। ধরো এটা r2 থেকে r এ না হয়ে ধরো এরকম f1 xyz এটা একটা 0 হলো, আর f2 xyz এটাও একটা 0। You have a system of equation, right? But this, you know, this defines a mapping from R3 to R2. How is this? That f of xyz, this is actually basically f1 of xyz and f2 of xyz, right? So this is more general setting. মানে তোমার একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন না থেকে ধরো নন লিনিয়ার ইকুয়েশন আছে f1 আর f2। ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমকে বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়, যাতে this is c1, মানে f1 f2 গুলো c1 ফাংশন বেসিক্যালি। And if this, what is the Jacobian of this matrix? df at xyz, this is going to be therefore del f1 del x evaluated at that, del f1 del y, del f1 del z, of course evaluated at xyz. This is del f2 del x, del f2 del y, and del f2 del z. আগে দেখো এটা তো একটা 2/3 ম্যাট্রিক্স, তাহলে এর র্যাঙ্কটা ম্যাক্সিমাম পসিবল কত? 2 এর বেশি তো হবে না, কিন্তু সেই 2 র্যাঙ্কটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। ফার্স্ট কলাম আর সেকেন্ড কলাম নিয়ে হতে পারে, ফার্স্ট কলাম থার্ড কলাম নিয়ে হতে পারে, সেকেন্ড আর থার্ড কলাম নিয়ে হতে পারে। আমি ধরে নিলাম যে সেকেন্ড আর থার্ড কলাম, if this determinant del f1 del y del f1 del z evaluated at xyz, say at abc, right? So this is also abc at abc. So this is this, and del f2 del y del f2 del z at abc
which is non-zero, then আগে ছিল যে দেখো যে এই যে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স, সেটা কি ছিল ডেল এফ ডেল এক্স ডেল এফ ডেল ওয়াই, তার সেকেন্ড পার্টটাকে নন জিরো বলেছিলাম। এখন জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সটা 2/3, সো তারপর ওর ভেতরে একটা স্কোয়ার সাবম্যাট্রিক্সকে আমার কিন্তু হ্যাভিং নন জিরো ডিটারমিনেন্ট এটা বলতে হবে। 3 নম্বরটা দেখো কিভাবে জেনারেলাইজ করলাম, একটা ফাংশন থেকে দুটো ফাংশন। ইফ দিস দেন then there exists a delta and a phi, this is a minus delta to a plus delta to R2, such that phi a is actually b comma c, such that this f of um, f of a, sorry, f of x comma phi of x. See, phi of x is in R2, so this is equal to 0 for all x belongs to a minus delta to x. So what does this means? এটা মানে হচ্ছে কিন্তু যে f1 f2 দেখো এটা লোকাল সলিউশন তুমি পেয়ে গেলে। What does this means? This actually means that this f1 of x phi x is 0 and f2 of so f এর তো দুটো কম্পোনেন্ট, f টা 0 মানে f1 f2 0 হয়ে গেল। তাহলে আমি যে দেখলাম তুমি দেখো f1 is 0 f2 is 0, এই যে সিস্টেম অফ ইকুয়েশন সেটাকে আমি সলভ করতে পারলাম। দেখো এটাকে সলভ করা গেল ইন সাম সেন্স। এই যে ফাইটা অ্যাকচুয়ালি সেই সলিউশনটা দিয়ে দিচ্ছে। একটা এক্স নিলে ফাই এক্সটা হচ্ছে ওয়াই আর জেড, ফাই এক্স এর মধ্যে ওয়াই জেড আছে, সেটা ওখানে বসিয়ে দিলে স্যাটিসফাই করে। যেমন একটা খুব লিনিয়ার কেসে এক্সিবিট করা যেতে পারে, তুমি ধরো a11 x1 প্লাস a12 x2 প্লাস a13 x3, this is b1, আর a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3, this is b3, right? এবার তুমি দেখো যে this is what is f1, this f1 is this minus this, and f2 is basically this minus this, তাহলে f1 f2 0 না, f1 0 f2 0, এটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম অফ ইকুয়েশন। এবার বলছে যে if the determinant a12 a22 a13 a23, if this is non-zero, then দেখো যে আমি কি করতে পারি, আমি যেটা করতে পারি এখান থেকে আমি লিখতে পারি this a11 x2 plus a13 x3, this is equal to b1 minus a11 x1, and a21 a22 x2 plus a23 x3, so this is equals to b2 minus a21 x1, right? Out of this I want to get phi, right? Phi টা দেখো, phi টা হচ্ছে এটা, phi টা তো এই x1 x2 দিয়ে দেবে তো, সরি x2 x3 দেবে তো, মানে y আর z, এটা হচ্ছে যে এই যে a12 a13 a22 a23, এটা ইনভার্স ইনটু দিস b1 minus a11 x1 b2 minus a21 x1, Cramer's rule দিয়ে এটা আমি পেয়ে যাবো। So this is actually phi of x1. Do you understand? লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে তোমার সলিউশনটা এক্সিস্ট করে এটা বলে দিল, কারণ 2/3 হচ্ছে কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স, তাহলে তার র্যাঙ্কটা 2, সো অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক 2, সো সলিউশন এক্সিস্ট। ইনফ্যাক্ট এখানে বলছে there are infinitely many solutions, সলিউশনস প্রচুর নন লিনিয়ারের ক্ষেত্রে।
ফলে লিনিয়ারে আমরা যে এটা সলভ করি তুমি সেটারই নন লিনিয়ার ভার্সন হচ্ছে ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেম অ্যালাউ করে। সো ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেম কিন্তু ইন ওয়ান কেস একটা সিস্টেম অফ ইকুয়েশনের সলিউশন নিয়ে কথা বলে যেখানে নন লিনিয়ার আছে। আমি এবারে স্ট্রেট করবো জাস্ট ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমটা ইন দ্য মোস্ট জেনারেলাইজড ফর্ম দিয়ে আজকে আমি থামবো আর কি স্টেটমেন্ট। ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেম আমার এটা বললে মাল্টিভেরিয়েটটা আমার বলা শেষ হলো, বাট আরেকদিন আমি তোমাদের প্রশ্ন শুনে তারপরে কমপ্লেক্স শুরু করি। হোয়াট ইট সেজ, লেট f from Rn cross Rn to Rn be a C1 map, right? With f of AB is 0. 0 মানে theta. Do you see? A is in Rn and B is in Rn. Okay. If see f is having components f1, f2 up to fn, right? Now what I'm going to say, if this determinant of this part del f1 del x n plus 1, right? আমি জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সের শেষের দিকের m খানা রো লিখছি, del f1 del x n plus 2 del f1 del x n plus n, right? This lastly del fm del x n plus 1 del fm del x n plus 2, finally del fm del x n plus n. If this is non-zero, this determinant is non-zero. দেখো n আর m এটা যদি বোথ 1 হতো, একদম প্রথমে ছিল f r2 থেকে r এ del f del y টা non-zero। এখন তো y নয়, এখন হচ্ছে m এর মধ্যে r to the power m এর মধ্যে যতগুলো আছে তাদেরকে আমি কালেকটিভলি y হিসেবে ভাবছি, রাইট? তুমি rn টাকে একটা পিস rm টাকে একটা পিস এরকম যদি করো তাহলে ওটা f of x y আকারে কেউ ভাবতে পারে। সেক্ষেত্রে del f del y টা হচ্ছে এটা, মানে জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্সের লাস্ট m খানা কলাম। Then there exists an open set U containing V in Rn and U containing A in Rn, মানে যে দিকটা নন জিরো হলো তার উল্টো দিকটা, and a C1 map phi from U to Rn with phi A is B, satisfying f of x1 x2 xn, and this is phi of x1 x2 xn. This is going to be are you following? Phi of x1 x2 xn এর মধ্যে দেখো m খানা আছে, so this is true for all x1 x2 xn inside U. So this is the implicit function theorem in the most generalized form. আমি এটা বলে আজকে এখানে থেমে যাবো। আমি পরের দিন ইনভার্স আর ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরেমের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আর তার অঙ্কতন্ত্র সেটা আমার তরফ থেকে বলবো, আর ইউ ক্যান আস্ক এনি কোয়েশ্চেন। May I stop today? I think this is good time to stop. স্যার Yes. বলছিলাম নেটওয়ার্ক কিছুর জন্য অনেকটা কিছু জায়গা মিস হয়ে গেছে আমার, তো যদি রেকর্ডিংটা দিয়ে দেন খুব ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবে আর কি, মানে হোয়াটসঅ্যাপ
হোয়াটসঅ্যাপে একটা পার্সোনাল রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল।